Okay, I would like to continue from where I had stopped during, in the last lecture. So I was telling you that the Old English period started from 1450 to 1150, and remember, so there has been influence of Germanic tribes. The Germanic tribes, they came and settled in England, and in the process what happened, they used to make visits from Germany, and they brought many words also, so along with them. So in the process, the Englishmen earlier in the Anglo-Saxon period or old English period, the vocabulary was very short, vocabulary was poor, and in fact there were minimum words. But some Germanic languages influenced, as a result of which there were some old primitive Germanic languages. For example, primitive Germanic, old High German, Gothic language. Gothic language was in Germany, and some people, as they visited England, they brought with them some words. And for example, I tell you, some words that crept into the English language from the Germanic tribes are, for example, bankies. Earlier it was actually, now it is called bench. Actually, earlier, in Germanic tribe, it was called bankies, and men. Now we call men. Earlier, actually, from the Germanic tribes used it as manage, manniz, and then skipajan. That means skipjan means now it is called shape, and cow was called quiz, Kuiz. I will send you notes, don't worry. So these words, and also king was called kining. King was called kining in Germanic language, by the Germanic tribes, and friends were called uh, friandis. So these words actually from Germanic tribes used these words, and these words got into the English vocabulary. Earlier, vocabulary was short. So in the Old English period, vocabulary was very short. So one thing happened in around 597 AD. So it was a turning point in the history, in the linguistic history of England. What happened, Saint Augustine. So under papal's direction, he landed in England. He came, and his primary purpose was to Christianize the land. He wanted to Christianize the land. So this in turn, resulted in the Latinization and Romanization of the land. So in that land, so many Latin words, so many Roman words began to be used. So in the process of Christianization, what happened? Saint Augustine confronted a linguistic problem. So what was that? He wanted the Latin Christian scriptures to be translated into English. Earlier there were some scriptures which were in Latin, and they had to be translated into English. So the initial stage of the English language was called Anglo-Saxon. Remember, so Old English was called Anglo-Saxon. Old English was called Anglo-Saxon. Anglo hyphen Saxon, Anglo-Saxon. So when the Latin literary masters attempted to translate the Latin scriptures into English, or Old English, they found to their astonishment the absence of the written form of the Anglo-Saxon alphabet.
So earlier there was no Anglo-Saxon alphabet at all. That means in Old English there was no alphabet at all. This was a very serious thought. Then what happened? Then they modified the Latin alphabetical system and introduced it as the Anglo-Saxon alphabetical system. So that is why I told you English is a fractured language. English is a hybrid language. It has taken so many words from various languages. So this what happened, since the Latin alphabet did not contain the letters K. In the Latin alphabet, there was no K at all. There was no Q at all, and their sounds were performed in Anglo-Saxon by the letter C. So K was used as C, as we call it camel, like that. While we pronounce camel, we use C. So since the Anglo-Saxon or Old English, that grammatical system, was found illogical, and the Latin grammatical system was introduced into Anglo-Saxon. Then the business of translation started during the process. So many Latin words, so many phraseologies, so many sentence patterns were introduced into the Anglo-Saxon or Old English language. So that's what happened. Translation of Latin scriptural matters, especially some works related, especially the scriptures, resulted in the growth of Anglo-Saxon vocabulary. Anglo-Saxon or Old English vocabulary started developing. It is due to the influence of Latin scriptures, and the translation of Latin scriptures proved to be a model, proved to be a kind of a model to the religious literature. And the religious literature began to be produced by the Anglo-Saxon, by the Anglo-Saxon in the Old English period. So this is how literature was born in the language. So literature was born through the language. So, but however, uniformity in phonology could not be affected because printing was not known there. We know that printing, who started it? Caxton, whom you studied in the first semester during the Renaissance period. Only after the starting of printing press by Caxton, some, in fact, see, in the Old English, all these scarcities were there. So Old English folk could not pay access to achieve uniformity in speech. So in Old English, there was no uniformity in speech at all. And apart from that, apart from the influence of the Germanic tribes and Latin scriptures, there were some foreign influences also. So what happened? There was another invasion on England. There was another invasion on England. So Scandinavia. This time there was invasion from Scandinavia. Scandinavians were called Danes. They were Danes. They descended down to the middle portion of England. They came in the 18th, especially in the 8th century. They came and settled in the middle portion of England. So, see, as we call in India, Madhya Pradesh. So, there also in the middle portion of England, the middle portion of England was occupied by Danes. They descended from Scandinavia. So, we see the influence of Scandinavia also. The Anglo-Saxon Jutes did not dare to resist the entry of Danes. So, in fact, this invasion could not be resisted, Danes invasion, as they knew that the Danes were far more wild. They were very violent. They were
in fact, callous. The Danes were also making strides in the northern part of France. They began to attack the northern part of France, and see, and especially the city called Normandy. You know, the Norman conquest, Normandy, where they had established a dukedom. They started a dukedom there. So, in the absence of any resistance from the central Parisian kingdom, they started moving and moving. So, though they were quite divergent. The Danish invasion was in England and France. So that means the Danish impact on the English language is very, very significant. So there has been an influence of Danish people also on the English language. So one might, wonder as to the how about of the Danish impact from France on the English language? So, in fact, the answer to this doubt lies in the Norman French. That means the Danes in Normandy. So there were some Danes in Normandy, and Norman conquest over England in the year 1066 AD, which we already know. And apart from that, I would like to emphasize the fact that the foreigners, almost all, so many foreigners, they came and settled down in England, and they became the natives of England. So, some it is for this reason Germanic dialects in different kingdoms, established in Britain, and see, so many dialects were spoken differently, and among the West Saxon dialect, gained popularity, and it is because King Alfred, who was ruling England, who took a lot of interest in West Saxon, and in order to promote literature, and he used that particular dialect, and he played a very contributive role in installing the Danes, which resulted in the Danes accepting Danelaw. That means Northumbria, East Anglia, Southeast Midlands, and parts of Mercia, and all these things. So after the death of Alfred, King Alfred, so whom Tennyson uses in some of his poems. So King, after the death of King Alfred, one thing happened. England had become weaker and weaker. So especially politically speaking. So then, in fact, King Albert's grandson and his eldest son Edmund, the Ironside proved ineffectual against the Mad Danes. So that means Danes dominated, Danish people dominated, and this eventually, what happened, led to the absence of a standard language. So there is no standard language at all in England. The language of the Danes was Old Norse, and it was called Scandinavian. So it is clearly perceptible that there has been a great influence of Scandinavia or Danish people. And the Danes, despite their enmity or animosity with the Anglo-Saxon, remembered their common ancestry, and their coexistence led to the mixture of many Danish words with the Anglo-Saxon Old English words that led to what is known as synonyms. Some, for example, some Danish words you see in English, we find some Scandinavian words, remember, which I am going to, deal with later. So that means the impact of Scandinavia, or Scandinavia is called Danish or Old Norse, or Danish, on Anglo-Saxon. Anglo-Saxon is nothing but Old English. Okay, is dealt. It will be
of course, discussed in my subsequent periods. I hope you have understand how there was an origin of English language and what is the nature of English language and all those things. Okay. ಹ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ ಸವಿತಾ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಹಲೋ. Okay, see, in it had to be recorded in English. That is why I went on speaking in English. No problem. I tell you, dear students, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಈಗ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಮೊದ್ಲು ರೋಮನ್ನರು ಬ್ರಿಟನ್ನಿಗೆ ಬಂದ್ರು, ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ರೋಮನ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜರ್ಮ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್, ಅದಂತೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಜರ್ಮ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಗಳವರು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನ್ ಹೋದಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇದು ತಮ್ಮ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು. ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಹೋಗ್ ಬರುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕವು. ಹೀಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಸೆಕ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತೇವೆ. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಆಂಗ್ಲೋ ಸೆಕ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಶಬ್ದಗಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಇವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಿದ್ವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಐತಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜರ್ಮನ್ ಆದಿ ಪಂಗಡಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಜರ್ಮನ್ ಅಂತಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಜರ್ಮನ್. ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಹೈ ಜರ್ಮನ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಗಾಥಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂತೇವೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಥಿಕ್ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿಯು ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜರ್ಮ್ಯಾನಿಕ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈಗೇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಟೆರಿಟರಿ ಪ್ರದೇಶ, ಅದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಜೂಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಸಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಗಲ್ಸ್ಗಳು. ಆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ABCD ಅಂತ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯದ್ವಾ ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಹಿಂಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೊನಾಲಜಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ, ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೋನೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಇಂಥವು ಯಾವೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮರು ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಯದ್ವಾ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ತಿಳಿತೈತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವಾಗ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು, ಆಕಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿವೆಲ್ಲ ಇವು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಅವು ಬೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೈಡಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕರಿತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 597 AD ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಯ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ನೀವು ಭಾಷಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ ಸೇಂಟ್ ಅಗಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದವ. ಅವ ಒಬ್ಬ ಇದಕ್ಕೆ
ಅವನು ಪೋಪನ ಆರ್ಡರ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವನ ನಿರ್ದೇಶನದಂಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಂಟ್ ಅಗಸ್ಟೈನ್, ಸಂತ ಅಗಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನವ ಅವ ಇಡೀ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರೈಸ್ತೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ ಬಂದವ ರೋಮನ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತವ, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ರೋಮನ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂದು ಇದು ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟವ. ಈ ತರ ಕ್ರೈಸ್ತೀಕರಣ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೇಂಟ್ ಅಗಸ್ಟೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನಿಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾತು. ಅವ ಈ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅವು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಂಗ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಅವುಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ ಅವ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಈ ರೋಮನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಮಿಶ್ರಭಾಷಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೊಂಟ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿ ಅಂತಂತೇವೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಂಗ ಈಗ ಆಂಗ್ಲೋ ಸೆಕ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರದ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅನೇಕ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ಅವ್ಯಾವಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ನ ಪದಪುಂಜಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ತರ ಒಂದು ತರದ ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಹೊಂಟಂಗೆಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ಈಗೇನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ ನಿಂತೈತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅವಾಗ ಅದು ಮೊದಲು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಪಿಗ್ಮಿ, ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಒಂದು ಕುಬ್ಜನಾಗಿ ವಾಮನನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ತ್ರಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫಾರಿನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಅಂತೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಜೂಟರು, ಆಂಗ್ಲೋ ಸೆಕ್ಸಾನ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಜರ್ಮನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನ 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು. ಅವಾಗ ಆಂಗ್ಲೋ ಸೆಕ್ಸಾನ್, ಜೂಟ್ಸ್ ಇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರೊಬ್ರು ಬಂದು ಸೇರ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವಯಲೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂಥರ ಅವ್ರನ್ನ ಡಚ್ ಅಂತಿರೋ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಡಚ್ರು ಬಹಳ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮೆಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ನಾರ್ಮೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಚ್ಚರ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿ, ಆ ಡ್ಯಾನಿಷರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಒಂದು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಡಚ್ಚರ ಪ್ರಭಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಜರ್ಮ್ಯಾನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲರ ಭಾಷೆಯು ಸೇರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವರು ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಕಲಸು ಮೇಲುಗರ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು
ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದವರು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡನು ಟೆನಿಸನ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತತಿ. ಅವ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದವ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಈಗ ಮೊದ್ಲಿರುವಂತ ಆಂಗ್ಲಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಡ್ಯಾನಿಶ್, ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅವ ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅದು ದುರ್ಬಲವಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅವನು ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನವ, ಅವ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು, ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಾದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ನಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇನ್ಸರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದವು. ಡೇನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಡ್ ನಾರ್ಸು ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಅಂತಾನು ಅಂತಾರೆ. ಇವು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ತರ ವಿರೋಧ, ಎನಿಮಿಟಿ, ಎನಿಮಾಸಿಟಿ, ಎಲ್ಲ ವೈರತ್ವ, ದ್ವೇಷ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಈ ಹಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಗ್ಲೋ ಸೆಕ್ಸಾನ್ ಚಾಸರ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇದಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವರು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮರಿಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಲ್ಲರೂ. ಅವಾಗ ಅದು ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಸೆಕ್ಸಾನ್ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳು ಸಿನಾನಿಮ್ಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಈ ತರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಭಾಷೆ. ನಾ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ತರದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ enter into the English language because English is free and it is very receptive. We will discuss it in the general characteristics of English. It has got the extraordinary power to take in many things. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀನು ಬಾ, ನಾದು ಬಾ, ಹಂಗು ಬಾ, ಹಿಂಗು ಬಾ, ನೀನು ಬಾ ಅಂತಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳ ಭಾಷೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗೈತಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಈಗ okay, we'll stop today. We'll continue in the next class. I hope you have understood my initial comments on the history of English language. Have you understood? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? Followed? ಬರ್ತೀನಿ. Hello. So in the next period, I will just touch upon what are the words, what are the words that were being used during the ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳೇನಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನಮೂನಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು
ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಬಿಗಂತೂ ಭಾಳ ಹಚ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ 14th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವ ಬಿವುಲ್ಫ್ ಬರದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಗಳು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ನೌ? ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಚೇತನ್? ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋಣ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಐ ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.